Jana Ranjana Jamuna Tira Vanashari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya. Recording in progress. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Srimad Maharaj Gacharya, Sisvedesi, Bhakti-vedanta Samsara Prabhupada ki Jai, Ātmajam Haridas Thakur ki Jai, Pramsagahol Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar, Shwasta Gaur Bhakti Vrinda ki Jai, Sri Sri Radha Krishna Gopa Govita Shyama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan ki Jai, Shri Vrindavan Dham ki Jai, Navadvip Dham ki Jai, Gangu Chamuna Tulsi Bhakti Devi ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Sambhavetta Bhakti Vrinda ki Jai, Go Premanandi. All glory to the assembled devotees, all glory to the assembled devotees, all glory to the assembled devotees, all glory to Sri Guru and Sri Guranga, all glory to Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Banaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti-vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschakchadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 4, Verse 5. dṛṣṭvānuyāntam ṛṣim ātmajam anagnaṁ devyo hriyā paridadhur sutasya citram tad vīkṣya pṛcchati munau jagadus tavāsti strī-pum-bhidā tu sutasya vivikta-dṛṣṭeḥ.
dṛṣṭvā, by seeing anuyāntam, following ṛṣim, the sage, ātmajam, his son, api, in spite of anagnam, not naked, devyaḥ, beautiful damsels, hriyā, out of shyness, paridadhur, covered the body, not sutasya, of the sun, citram, astonishing, vīkṣya, by seeing that, pṛcchati, asking, munau, unto the muni, jagadus replied, tava, your, asti, there are, strī-pum, male and female, bhidā, differences, not, two, but, sutasya, of the sun, vivikta, purified, dṛṣṭvā, of one who looks. Translation: while Srila Vyāsa was following his son, beautiful young damsels were bathing naked, covered their bodies with cloth, although Srila Vyāsa himself was not naked. But they had not done so when his son had passed. The sage inquired about this, and the young ladies replied that his son was purified, and when looking at them made no distinction between male and female, but the sage made such distinctions. Purport: in the Bhagavad Gita it is said that a learned sage looks equally on a learned and gentle brahmana, chandala, dog, or a cow due to his spiritual vision. Srila Sukadeva Goswami attained that stage. Thus, he did not see a male or female. He saw all living entities in different dress. The ladies who were bathing could understand the mind of a man simply by studying his demeanor. Just as by looking at a child one can understand how innocent he is. Sukadeva Goswami was a young boy, 16 years old, and therefore all the parts of his body were developed. He was naked also, and so were the ladies. But because Sukadeva Goswami was transcendental to sex relations, he appeared very innocent. The ladies, by their special qualifications, could sense this at once, and therefore they were not very concerned about him. But when his father passed, the ladies quickly dressed. The ladies were exactly like his children or grandchildren, yet they reacted to the presence of Vyasadeva according to the social custom, because Srila Vyasadeva played the part of a householder. A householder has to distinguish between male and female, otherwise he cannot be a householder. One should therefore attempt to know the distinction between body and soul without any attachment for male and female. As long as such distinction is there, one should not try to become a sannyasi like Sukadeva Goswami. At least theoretically, one must be convinced that a living entity is neither male nor female. The outward dress is made of matter, by material nature, to attract the opposite sex and thus keep one entangled in material existence. A liberated soul is above this perverted distinction. He does not distinguish between one living being and another. For him, they're all one and the same spirit. The perfection of this spiritual vision is the liberated stage, and Srila Sukadeva Goswami attained that stage. Srila Vyāsadeva was also in a transcendental stage, but because he was in a householder's life, he did not pretend to be liberated soul as a matter of custom. So this is a praise of the position of Sukadeva Goswami. சுகதேவ கோஸ்வாமியின் நிலையை பற்றி இங்கே புகழப்படுகிறது. We already heard that he was very detached and was meditating on, Atma, etc. நாம் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் பற்றின்றி ஆத்மாவின் மேல் தியானம் செய்தார் என்று. So naturally one would expect such a person to be completely indifferent to material bodies. அது போன்ற ஒரு நபர் பௌதீகமான சரீரங்களின் மேல் எந்த ஒரு பாரபட்சமும் பார்ப்பதில்லை என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Of course, his father is an avatar of the Supreme Lord, so we would also expect him to be completely indifferent to material bodies.
அவருடைய தந்தை பரமபுருஷ பகவானின் அவதாரமாவார். எனவே அவரும் பௌதிக சரீரங்களில் பாகுபாடு பார்க்க மாட்டார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. So in that sense, both were equally qualified by not being touched by the material world. இவ்விதமாக பௌதிக உலகத்தால் தீண்டப்படாத நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினால் இருவரும் சமமான தகுதி கொண்டிருந்தார்கள். At this stage also, Sukadeva was not a devotee. He was still ātmajam. இந்த நிலையில் கூட சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு பக்தராக இல்லை, அவர் ஆத்மராமராகத்தான் இருந்தார். But he was, of course, dressed like an ātmajam. He had no clothing or anything. அவர் ஆத்மராமரை போல் உடை அணியவில்லை, எந்த ஒரு உடையும் அணியாமல் நிர்வாணமாகத்தான் இருந்தார். Vyāsadeva was playing the role of a householder. வியாசதேவர் ஒரு கிரகஸ்தரின் செயல்பாட்டை செய்து கொண்டிருந்தார். So though they were equally qualified with detachment, still they had different roles to play. அவர்கள் இருவருமே பற்றின்மையில் சமநிலை கொண்டிருந்தாலும் இருவருக்கும் வெவ்வேறு பாத்திரங்கள் செயல்படுவதற்கு இருந்தது. And therefore people who see them will respond differently. அதனால் அவர்களை பார்க்கும் மக்கள் வெவ்வேறு விதமாக பதிலளிப்பார்கள். So because they understood that Sukadeva Goswami was just a completely detached ātmajam, they paid no attention to him. சுகதேவ கோஸ்வாமி பற்றின்றி ஆத்மராம நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்த மக்கள் அவர் மீது அதிகமாக கவனம் செலுத்தவில்லை. Vyasadeva was dressed as a householder, so therefore they were ashamed in front of him. வியாசதேவர் கிரகஸ்தரை போல உடை அணிந்திருக்கும் காரணத்தினால் அவர் முன்னால் நிர்வாணமாக செல்ல இவர்கள் வெட்கப்பட்டார்கள். And of course we can say that the two, that is Sukadeva Goswami and Vyasadeva, they were highly qualified, and at the same time they were perceived differently because by people. சுகதேவ கோஸ்வாமி வியாசதேவர் இருவரும் உயர்ந்த தகுதிகளை கொண்டிருந்தாலும் மக்கள் இவர்கள் இருவரையும் வெவ்வேறு கண்ணோட்டத்தில் புரிந்து கொண்டார்கள். But in any case, this is to show not that Vyasadeva is inferior at all in one sense, but that Sukadeva was highly detached from everything in this world. இது வியாசதேவர் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை எடுத்துரைக்க பயன்படுத்தப்படவில்லை, மாறாக சுகதேவ கோஸ்வாமி பற்றின்மையில் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை எடுத்துரைக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. And the public, or these women in this case, could recognize that. பொதுமக்கள் இங்கே இந்த பெண்கள் அதை அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள். But we also know, of course, the detachment itself is not the ultimate qualification of a devotee. பற்றின்மை மட்டுமே ஒரு பக்தரின் இறுதி தகுதி இல்லை என்று நமக்கு தெரியும். But if one is an exalted devotee, then automatically he is also detached. ஒருவர் மிக உயர்ந்த பக்தராக இருந்தால் தன்னிச்சையாக அவர் பற்றின்மையோடு இருப்பார். So in this case, Sukadeva had not yet heard the Bhagavatam or anything. இந்த இடத்தில் இன்னும் சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தை கேட்கவில்லை. So later on he heard Bhagavatam, became a devotee. பிற்காலத்தில் அவர் பாகவதத்தை கேட்டு பக்தராக மாறினார். But already he was highly qualified with that detachment. ஆனால் பற்றின்மையில் அவர் ஏற்கனவே மிக உயர்ந்த தகுதியை கொண்டிருந்தார். And of course that's not a qualification as such for bhakti, but it's also a quality of the devotee. இது பக்திக்கான ஒரு தகுதி அல்ல, ஆனால் இது பக்தரிடம் இருக்கும் ஒரு பண்பாகும். So these different roles that are played are we say part of the varnashram system. இது போன்று ஒருவர் பல்வேறு பாத்திரங்களை ஏற்று நடப்பது வர்ணாசிரம வழிமுறையின் ஒரு பகுதியாகும். In bhakti, on the other hand, we tend to discard all of these conventions. பக்தியில் இது போன்ற வழிகள் அனைத்தையும் நாம் நிராகரிக்க முயற்சிக்கிறோம். So Krishna says, give up all dharmas. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் அனைத்து தர்மங்களையும் கைவிடுங்கள் என்று. And repeatedly in Bhagavatam the same is mentioned.
மேலும் பாகவத்தில் மீண்டும் மீண்டும் இது குறிப்பிடப்படுகிறது. One who's become a devotee of the Lord, then he gives up. He's not qualified for sandhyavandana, tarpanas, etc. பகவானின் பக்தராக இருக்கும் ஒருவர் சந்தியாவதனம் தர்ப்பணம் போன்றவற்றை செய்ய தகுதி இல்லாதவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So therefore the devotee has a little bit of a different perception of seeing people. மக்களை பார்ப்பதில் பக்தர் ஒரு தனி வகையான புரிதல் மற்றும் கண்ணோட்டத்தை கொண்டிருக்கிறார். So therefore the devotee can be very advanced no matter what ashram or what varna he's in. எந்த ஆசிரமம் எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் ஒரு பக்தர் முன்னேறிய நபராக இருக்கலாம். So this is we're not looking at renunciation as such, we're looking at devotional qualities. இங்கே நாம் துறவை பிரதானமாக பார்க்கவில்லை, மாறாக பக்தியின் பண்புகளை பிரதானமாக கருத்தில் கொள்கிறோம். And therefore we give respect to the devotee, not to his ashram or whatever. எனவே நாம் பக்தருக்குத்தான் மரியாதை வழங்குகிறோம், அவரின் ஆசிரமத்திற்கோ அல்லது மற்ற நிலைக்கோ அதிகமான முக்கியத்துவம் வழங்குவதில்லை. And accordingly one has to have some sort of devotional understanding in order to give proper respect. சரியான மரியாதை பெற வேண்டும் என்றால் ஒருவருக்கு ஓரளவிற்கு பக்தியை பற்றிய புரிதல் இருக்க வேண்டும். So and that requires some perception. அதற்கு சில புரிதல் தேவை. We see that the women here had some respect for Sukadeva Goswami. இங்கே இந்த பெண்கள் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் மேல் மரியாதை வைத்திருப்பதை பார்க்கிறோம். But we see later on people didn't recognize him at all. ஆனால் பிற்காலத்தில் மக்கள் அவரை அடையாளம் காணாமல் இருப்பதையும் பார்க்கிறோம். So when he came into the assembly of Pṛcchati Maharaj, he was followed by some women and children who were making fun of him. அவர் பரீட்சித் மகாராஜரின் அரசபைக்கு வரும் பொழுது அவருக்கு பின்னால் சில பெண்களும் குழந்தைகளும் அவரை கேலி செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள். But the sages understood and they all stood up and honored him. ஆனால் அந்த ரிஷிகள் அவர் நிலையை புரிந்து கொண்டு எழுந்து நின்று அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினார்கள். So one has to have the proper perception to recognize the great devotee of the Lord. ஒரு பகவானின் மிக சிறந்த பக்தரை அடையாளம் காண்பதற்கு ஒருவர் சரியான புரிதல் கொண்டிருக்க வேண்டும். And then one gives respect whether that person is renounced or not renounced or whatever. அந்த நபர் துறவியாக இருக்கலாம், துறவு நிலையில் இல்லாமல் இருக்கலாம், அப்படி இருப்பினும் அவருக்கான மரியாதை வழங்கப்பட வேண்டும். So the devotee therefore has a different way in which he looks at, perceives and treats different types of people. ஒரு பக்தரானவர் பலதரப்பட்ட மக்களை பார்ப்பதில் புரிந்து கொள்வதில் அவரை நடத்தும் வகையில் வித்தியாசமான வகையை கொண்டிருக்கிறார். So the ultimate standard is the devotion. இறுதியான தரநிலை பக்திதான். Nevertheless, we see that the devotee also usually gives regard to the whole system of varnashram. இருப்பினும் நாம் பார்க்கிறோம் பக்தர் அந்த வர்ணாசிரம முறையை சரியாக கடைபிடிக்கிறார். And we see that of course even in the Bhagavatam. அதை பாகவதத்திலும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. And Krishna himself follows the procedure. கிருஷ்ணரே அந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறார். And if a brahmana comes into Dwarka, then Krishna will worship him. ஒரு பிராமணர் துவாரகைக்குள் நுழைந்தால் கிருஷ்ணர் அந்த பிராமணரை வழிபடுவார். So generally the devotees also within the varnashram system, they follow those rules. வர்ணாசிரம முறைக்குள் இருக்கும் பக்தர்கள் பொதுவாக அந்த விதிகளை கடைபிடிப்பார்கள். But as I said, these are like secondary. ஆனால் இவை அனைத்தும் இரண்டாம் பட்சமானது. We're ultimately looking at devotion. இறுதியாக நாம் பக்தியை தான் கருத்தில் கொள்கிறோம். Durvasa Muni was a brahmana. துர்வாச முனிவர் ஒரு பிராமணர். But an Ambarish was just a king. அம்பரீஷர் ஒரு மன்னராக இருந்தார். But the Supreme Lord gave his chakra to Ambarish. ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் அவருடைய சக்கரத்தை அம்பரீஷ் மகாராஜருக்கு வழங்கினார். So the Lord himself also recognized the devotee more than ashram or varna or anything.
பகவானே வர்ணம் ஆசிரமத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் ஒரு பக்தருக்குண்டான அங்கீகாரத்தை வழங்குகிறார். And similarly, the devotee also tries to recognize the devotional aspect rather than the varna. அதேபோல் ஒரு பக்தரும் ஒரு நபரிடம் இருக்கும் பக்தியை பற்றித்தான் கருத்தில் கொள்கிறார். வர்ணம் ஆசிரமத்தை விட அதிக முக்கியத்துவத்தை அதுக்குத்தான் வழங்குகிறார். So as much as possible he can follow both rules, but at the same time ultimately the final rule is bhakti. முடிந்தவரையில் அவர் இரண்டு வகையான விதிகளையும் கடைபிடிக்கலாம், ஆனால் இறுதியாக அவர் பிரதான முக்கியத்துவம் தர வேண்டிய விஷயம் பக்தி. So this verse speaks about making distinctions. இங்கே இந்த பதம் வேறுபாடு பார்ப்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. And ultimately the varna ashram system is based upon distinctions. இறுதியாக வர்ணாசிரம முறை என்பதே இந்த வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. People are distinguished by different gunas. குணத்தின் அடிப்படையில் மக்கள் வேறுபடுத்தி பார்க்கப்படுகிறார்கள். And then by that they are put into different varnas. அந்த குணத்திற்கேற்ப அவர்கள் ஒவ்வொரு வர்ணத்தின் கீழ் வருகிறார்கள். And then they get different rules because they have different varnas. அந்த வெவ்வேறு வர்ணங்களுக்கேற்ப வெவ்வேறு விதிகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. And they are treated differently according to their varna. அந்த வர்ணத்திற்கேற்ப அவர்கள் வெவ்வேறு விதமாக கையாளப்படுகிறார்கள். So in that system the brahmana is at the top. அந்த வழிமுறையில் பிராமணர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். So everybody has to respect the brahmana. அனைவரும் பிராமணர்களுக்கு உண்டான மரியாதையை செலுத்த வேண்டும். But as I said, for the Vaishnava, it's not a matter of brahmana, it's a matter of being a devotee. So whether one is a Sudra or a Chandala or a brahmana, one is a devotee, one gets the respect. வைஷ்ணவர்கள் பொறுத்தவரையில் பிராமணர் என்ற தகுதி தேவையில்லை. பக்தராக இருந்தாலே போதும். அவர் பிராமணராகவோ வைஷ்யராகவோ சூத்ரராகவோ இருந்தாலும் வைஷ்ணவராக இருந்தால் அவருக்கான மரியாதை வழங்கப்படும். So as I said here, they're emphasizing seeing non-difference, but the whole varnashram system is based upon difference. இங்கே வேறுபாடின்மையை அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள். ஆனால் இந்த மொத்த வர்ணாசிரம முறையும் வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் தான் அமைந்துள்ளது. And such differences are there in order to give rules for everybody. அது போன்ற வேறுபாடுகள் அனைவருக்கும் விதிகள் வழங்குவதற்காக இருக்கிறது. And why we need rules? Because people don't have controlled senses. நமக்கு ஏன் விதிகள் தேவை? ஏனென்றால் மக்களுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலன்கள் இருப்பதில்லை. So therefore these distinctions are not completely useless. They have a purpose to serve. எனவே இந்த வேறுபாடுகள் பயனற்ற வேறுபாடுகள் இல்லை. அதற்கென்று ஒரு குறிக்கோள் இருக்கிறது. But in the process of bhakti, the emphasis is not upon controlling the senses, controlling the mind and doing austerities or whatever. It's upon engaging oneself in serving Krishna. ஆனால் பக்தியில் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது மனதை கட்டுப்படுத்துவதில் அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படவில்லை. அதன் பிரதான குறிக்கோள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வது. And if one does that properly, then automatically one follows rules. அதை ஒருவர் சரியாக செய்தால் தன்னிச்சையாக அவர் விதிகளை கடைபிடிப்பார். One controls the senses. ஒருவர் தன் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவார். So therefore the emphasis on the distinctions and the rules etc. are less, and the emphasis upon serving Krishna becomes more. விதிகள் மேல் கொண்டுள்ள வலியுறுத்தல் குறைவாக தரப்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பது பிரதானமாக இங்கே வலியுறுத்தப்படுகிறது. But in that these rules of the varnashram system with their distinctions are there for helping control the senses. They're also useful for the devotee. ஆனால் அதில் இந்த வர்ணாசிரம விதிகள் புலன்களை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது என்றால் அந்த வகையில் அந்த விதிகள் பக்தர்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைகிறது. Of course, if we carry the rules too far, then we start making all sorts of material distinctions which are not proper for bhakti. ஆனால் விதிகளுக்கு மட்டுமே அதிகமான முக்கியத்துவம் அளித்தால் நாம் இறுதியாக பௌதிகமான வேறுபாட்டை அதிகமாக கடைபிடிப்போம். இது பக்திக்கு ஏற்ற ஒரு நிலை அல்ல. So we start making distinctions based upon bodies. அந்த நிலையில் நாம் உடலின் அடிப்படையில் வேறுபாடு பார்க்க தொடங்குகிறோம். So therefore the devotee also has to be careful in the application of the rules of varnashram. அந்த வர்ணாசிரம விதிகளை கடைபிடிக்கும் பொழுது ஒரு பக்தரானவர் மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். But as I said, if the rules are useful, then the devotee follows. விதிகள் பயனுள்ளதாக இருந்தால் பக்தர் அதை கடைபிடிப்பார். The devotee accepts those things which are favorable for devotional development.
பக்தியில் வளர்ச்சி அடைவதற்கு சாதகமாக இருக்கும் அனைத்தையும் பக்தர் ஏற்பார். Okay, Hare Krishna. We are understanding the level of Sukadeva Goswami by comparing with Vyāsa. But see, Vyāsa is a devotee already. Vyāsa is already devotee in this. Yeah. Yeah, but Sukadeva Goswami is not yet devotee. He is ātmajam. Yeah. But we are taking detachment is the main part here, not that bhakti part. But that means according to Mayavadi, or Brahmavadi, detachment means higher than the devotion. That will say, Yeah, from impersonal aspect, Sukadeva is higher than Vyasadeva in one sense. Of course, that's bodily, because it's external distinctions. சுகதேவ கோஸ்வாமி வியாசதேவர் இருவரின் இந்த பற்றின்மை என்ற அடிப்படையில் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்று பாகுபாடு பார்க்கப்படுகிறதே, அவ்விதத்தில் பார்க்க போனால் பற்றின்மைதான் பிரதான கொள்கை என்று கருதலாமா என்பது பக்தரின் கேள்வி. அதுக்கு மகாராஜன் என்பதில் வியாசதேவருடைய சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த பற்றின்மை என்ற நிலையில் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். இதுதான் நிதர்சன உண்மை. Does the person by the devotion, not the detachment part. But here, does in the person by seeing the detachment. Yeah, so that's not the highest. This is not the highest standard. But these people are not the highest. These are some women who are bathing in the river. So they're following social convention. பக்தியின் அடிப்படையில் தான் இந்த வேறுபாடு பார்க்கப்பட வேண்டும். ஆனால் இங்கே பற்றின்மையின் அடிப்படையில் பார்க்கப்படுகிறதே என்பது பக்தரின் கேள்வி. அதற்கு மகாராஜர் என்பதில் இது மிக உயர்ந்த தரநிலை அல்ல. இங்கே இந்த மக்களை இந்த தரநிலை அடிப்படையில் நாம் பாகுபடுத்தவில்லை. இங்கே பெண்கள் நீராடுகிறார்கள். அந்த நிகழ்வின் அடிப்படையில் இவர்களின் நிலையை நாம் எடுத்துரைக்க முயற்சிக்கிறோம். So they see the renounced person in one way, they see the householder in a different way. அவர்கள் துறவியை ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறார்கள், கிரகஸ்தர்களை ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறார்கள். And judging from externals, that also is, we can say, intelligent to do. வெளிப்புறமாக இருந்து அந்த தோற்றத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானம் செய்வதும் ஒரு வகையான புத்திசாலித்தனமான முடிவு என்று நாம் கூறலாம். But it doesn't consider devotion. ஆனால் இங்கே பக்தி கருத்தில் கொள்ளப்படுவதில்லை. But of course we know that the varnashram system itself is not ultimately devotional. Ultimately it goes for, sannyas and liberation. வர்ணாசிரம முறையே பக்திக்கான ஒரு வழிமுறை அல்ல, இறுதியாக அது சந்நியாசம் மற்றும் முக்தியை இலக்காக கொண்டிருக்கிறது. And that person gets the most respect in society. அந்த குறிப்பிட்ட நபர் சமுதாயத்தில் அதிகமான அந்தஸ்து மற்றும் மரியாதையை பெறுகிறார். In our society there is a follower of Jain. They are also almost like a Sukadeva Goswami. He is walking naked here. Sukadeva Goswami is walking naked. And we Jains. see Jains also, we see, they are also, they don't keep any clothes. Yeah. This is like almost the same category. People also doesn't get any transformation by seeing them. Normally all both the same level here. What as Jains and Sukadeva? It's similar. சுகதேவ கோஸ்வாமி போலவே ஜெயினர்களும் சில நிர்வாணமாக நடக்கிறார்கள். எனவே இருவரும் ஒரே நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Of course, we can say at this time also maybe this whole thing was much more common to see sages naked running around the forest or something like that. அந்த காலகட்டத்தில் ரிஷிகள் இவ்விதமாக நிர்வாணமாக இருப்பது பொதுவான ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம். வனங்களில் ரிஷிகள் நிர்வாணமாக இருப்பது பொதுவாக அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயமாக அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கலாம். We are in Damodar Mass. We find the Damodar pastime, the sons of Kubera, they are also bathing without any dress. And it is a social norm that one should wear dress. And we understand Sukadeva Goswami was beyond all the bodily conception, that he didn't even mind even wearing dress and walking. And sometimes people may think that Vyasadeva is less self-controlled than Sukadeva. How to answer that? Yes, sir? Vyasadeva is less self-controlled than Sukadeva. Well, தாமோதர் மாதத்தில் இந்த தாமோதர் லீலை நடந்தது. அப்பொழுது இந்த நலகுவரன் மணிகிரீவன் இருவரும் ஆடையின்றி வந்ததை ஒரு அபராதமாக செய்தார்கள். அதே சமயத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆடையின்றி வருகிறார். ஆனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆடையின்றி அவருடைய தந்தை வியாசதேவர் அதை சரியாக கடைபிடிக்கவில்லை. அப்படி இருக்கையில் வியாசதேவர் சுகதேவ கோஸ்வாமியை விட குறைந்த புத்தி கூர்மை உடையவர் என்று நாம் புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலாம். Ultimately, Vyasadeva is controlled. He is avatar of the Lord. He
wrote Srimad Bhagavatam, so if we say he's unqualified, how could he speak it to Sukadeva Goswami? வியாசதேவர் பகவானின் அவதாரம், சுய கட்டுப்பாடு உடையவர், அவருக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை என்று நாம் கூறினால் அவர் எப்படி இந்த பாகவத ஞானத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு வழங்கி இருக்க முடியும்? But this is the perception of people in general, at that time at least. ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த மக்களின் புரிதல் இவ்விதமாக இருந்தது. To see the householder, then they treat him in one way. To see a renounced person, they'll treat him differently. அவர்கள் கிரகஸ்தர்களை ஒரு விதமாக நடத்தினார்கள், சன்னியாச வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களை ஒரு விதமாக நடத்தினார்கள். But of course we know that just externals are not always the truth. So a person who is wearing the clothes may be very renounced, a person wearing no clothes may not be renounced also, so we don't know. But there's one convention that is held in the varnashram system. வெளிப்புறமான தோற்றம் உண்மையை வெளிப்படுத்தாது என்பதும் நமக்கு தெரியும். ஆடை அணிந்திருக்கும் ஒருவர் துறவு நிலையில் இருக்கிறார், ஆடை அணியாமல் இருக்கும் ஒருவர் துறவு நிலையில் இல்லாமல் இருக்கிறார். ஆனால் சமுதாயத்தில் அந்த காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு வழக்கம் இருந்தது. Yeah, similar. We find this Rishabhadev was like this, and Prahlad met one sage who was just lying on the ground. If he gets food, he eats. If he doesn't get food, he doesn't eat. If he has clothes, they give him, he wears clothes. If there's no clothes, he doesn't wear any clothes. So there are several examples of this in the Bhagavatam as well. பாகவத்திலேயே இதற்கு பல உதாரணங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. ரிஷபதேவர் தரையில் படுத்திருந்தார், உணவு கிடைத்தால் உண்பார் அல்லது அதை உண்ணமாட்டார். இதுபோல் பாகவதத்தில் பல நபர்கள் இது போன்ற விஷயத்திற்கு முன்னுதாரணமாக எடுத்து கூறப்பட்டுள்ளார்கள். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, when we progresses in devotion, that slowly the detachment also comes reduced. Detachment is reduced. But can we understand that detachment is helping us in progressing in devotional life? பக்தியில் முன்னேற பற்றின்மையும் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. அது போன்ற பற்றின்மை பக்தியில் முன்னேற உதவியாக இருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Oh, well, it is obviously, if we have the 10th aparad to maintain material attachments, then this becomes an aparad also, if it persists. பௌதிகமான பற்றை கொண்டிருப்பது புனித நாமத்திற்கு எதிரான 10வது அபராதமாகும். எனவே ஒருவர் நாமஜபம் செய்து பௌதிக பற்று கொண்டிருந்தால் அது ஒரு அபராதமாக கருதப்படுகிறது. So in Nectar Devotion, Rupa Goswami says, Vairagya may be slightly helpful in the beginning, but it is not an anga or a practice of bhakti itself. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், வைராகியம் தொடக்கத்தில் ஒருவர் பக்தியில் முன்னேற உதவியாக இருக்கலாம், ஆனால் அடிப்படையாக அது பக்தியின் ஒரு அங்கம் இல்லை. And Krishna himself says vairagya and vratas and homas and charities and whatever and sankhya and jnana, I'm not very attracted to these things. கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார், வைராக்கியம், விரதங்கள், ஹோமங்கள், சாங்கியம், ஞானம் போன்ற மார்க்கங்களில் தான் வெகுவாக கவர்ச்சி அடைவதில்லை என்று. So in the varnashram system they are praised. In jnana they are praised. வர்ணாசிரம முறை மற்றும் ஞான மார்க்கத்தில் இவை அனைத்தும் அதிகமாக புகழப்படுகிறது. Because they help you control your senses. ஏனென்றால் இதன் மூலம் ஒருவர் புலன்களை கட்டுப்படுத்தலாம். But as I said, the main principle of bhakti is to engage the senses in serving Krishna. ஆனால் பக்தியின் பிரதான இலக்கு புலன்களை கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவது. And as a result of that, naturally we develop some detachment. அதன் விளைவாக இயல்பாகவே நாம் ஓரளவிற்கு பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். So the emphasis is upon engagement in Krishna's service rather than detaching the senses from material things. பௌதிகமான பொருட்களின் மேல் பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணரின் சேவையில் அதிகமாக ஈடுபட வேண்டும் என்றே இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. Online please. Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Maharaj, there is one question from Madhavani Shakti Devidasi. You mentioned that one has to have a right perception so that one can respect the devotee according to their level of bhakti. Srila Prabhupada talks about how over respect also should not be given. He gives the example of calling constable to the police commissioner. That is also wrong. How do we understand this? How offering
some one more respect than they deserve also also an impediment to bhakti. How do we manage in the level of sadhana bhakti where we are not able to understand the level of bhakti of various devotees? பக்தியில் பிறருக்கு மரியாதை அளிப்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். ஆனால் பிரபுபாதர் ஒரு நபரின் தகையை விட அதிகமாக பக்தியை ஒருவருக்கு வழங்கினால் அது அவருடைய பக்திக்கு தடங்களாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். உதாரணத்திற்கு போலீஸ் கமிஷனருக்கு உண்டான பக்தியை போலீஸ் கான்ஸ்டபிளுக்கு வழங்கக்கூடாது. எனவே இதை நாம் சாதாரண பக்தர் என்ற நிலையில் சரியாக புரிந்து கொண்டு எப்படி பல்வேறு பக்தர்கள் நிலையை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கான மரியாதையை வழங்க வேண்டும். It is the quality of the madhyama devotee who is an actual devotee, whereas the kanishta is not an actual devotee. The madhyama actually makes distinctions. இது மத்தியம அதிகாரி பக்தரின் ஒரு குணமாகும். கனிஷ்ட பக்தர் இது போன்ற வேறுபாடு பார்ப்பதில்லை. மத்தியம அதிகாரிகள் இது போன்ற பாகுபாடுகளை பார்க்கிறார்கள். So as I said, distinctions, we don't like to make distinctions, but madhyama adhikari makes distinctions. பொதுவாக நாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க விரும்புவதில்லை, ஆனால் மத்தியம அதிகாரி வேறுபடுத்தி பார்க்கிறார். The kanishta does not make distinctions about devotees. He doesn't care for them at all. கனிஷ்ட அதிகாரி வேறுபடுத்தி பார்ப்பதில்லை, அதை பற்றி அவர் பெரிதாக கவலைப்படுவதில்லை. So the madhyama distinguishes between the devotee and the non-devotee. மத்தியம அதிகாரியானவர் பக்தரையும் அபக்தரையும் வேறுபடுத்தி பார்க்கிறார். And he also distinguishes the kanishta from the madhyama. அதேபோல் கனிஷ்ட அதிகாரியும் மத்தியம அதிகாரியும் அவர் வேறுபடுத்தி பார்க்கிறார். So this is a basic quality of a real devotee. இது ஒரு உண்மையான பக்தரின் அடிப்படையான பண்பாகும். Of course, to do that, we do need some knowledge. இதை செய்வதற்கு ஒருவருக்கு ஞானம் ஓரளவிற்கு தேவை. We need some experience. ஓரளவிற்கு அனுபவமும் தேவை. So making such distinctions is, we can say, something that has to be developed in the madhyama devotee. இது போன்ற வேறுபடுத்தி பார்க்கும் குணமானது மத்தியம அதிகாரி நிலையில் ஒருவர் வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய பண்பாகும். So among devotees, according to the distinctions, then we treat them differently. பக்தர்களுக்கு மத்தியில் இந்த வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு விதமாக அவர்கள் நடத்தப்படுகிறார்கள். So those that lower, we give instructions. Those are the kanishtas. கனிஷ்ட அதிகாரிகள் போன்ற தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு நாம் உபதேசம் வழங்குகிறோம். We are maitri, or friendly with the equal devotees. சமநிலையில் இருக்கும் பக்தர்களோடு நாம் நட்பு பாராட்டுகிறோம். Which means we discuss together about Krishna. இதன் பொருள் அவர்களோடு சேர்ந்து நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி கலந்துரையாடுகிறோம். And to those devotees superior, then we will follow their instructions. உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களின் கட்டளையை நாம் பின்பற்றுகிறோம். So if we don't make these distinctions, it's very difficult to have devotee association. We don't know how to interact with them. இந்த வேறுபாடு பார்க்காவிட்டால் பக்தர்களின் சங்கத்தை பெறுவது மிக கடினம். எப்படி ஒரு பக்தரோடு உரையாட வேண்டும், உறவு கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வது மிக கடினம். So we have to associate with devotees, and that means we do have to hear from devotees, but we have to hear in the proper way. பக்தர்களோடு நாம் சங்கம் கொள்ள வேண்டும். இதன் பொருள் பக்தர்களிடமிருந்து நாம் கேட்க வேண்டும், ஆனால் சரியான முறையில் நாம் பக்தர்களிடமிருந்து கேட்க வேண்டும். And then we can advance in devotional service. இதன் மூலம் நாம் பக்தி சேவையில் முன்னேறலாம். On continuation to this question, Maharaj, so how do we develop the ability to distinguish, as we would like to rise to the platform of Madhyama Adhikari to serve in this preaching mission of Srila Prabhupada? பிரபுபாதரின் பிரச்சார சேவையில் ஈடுபடுவதற்காக நாம் மத்தியம அதிகாரி என்ற நிலையை அடைய வேண்டுமே. எனவே அந்த அடிப்படையில் எப்படி நாம் இவ்விதமாக வேறுபாடு பார்ப்பது? How do we rise up to the Madhyama Adhikari? Well, technically, if one is a member of ISKCON, we should be a Madhyama Adhikari. We cannot be a kanishta. ஒருவர் இஸ்கான் அமைப்பின் உறுப்பினராக இருந்தால் ஒரு உண்மையில் மத்தியம அதிகாரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும், கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருக்க முடியாது. The kanishtas don't associate with devotees. They don't have any knowledge from Bhagavatam. கனிஷ்ட அதிகாரிகள் பக்தர்கள் சங்கத்தை பெறுவதில்லை, பாகவத ஞானம் அவர்களுக்கு இருப்பதில்லை. So in ISKCON, when you join or when you meet ISKCON, you get a book. You have to start reading.
இஸ்கானில் நீங்கள் சேரும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் வழங்கப்படும், அதை நீங்கள் படிக்க தொடங்குவீர்கள். So you're expected to be a madhyama by reading Prabhupada's books. இவ்விதமாக பிரபுபாதரின் புத்தகத்தை படிக்கும் காரணத்தினால் நீங்கள் மத்தியம அதிகாரியாக செயல்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. And through that knowledge we should be able to distinguish who's a devotee, who's not a devotee, who's a kanishta, who's a madhyama. அந்த ஞானத்தின் அடிப்படையாக நாம் பக்தர் யார், அபக்தர் யார், கனிஷ்ட அதிகாரி யார், மத்தியம அதிகாரி யார் என்று பிரித்து பார்க்கும் திறனை கொண்டிருக்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. One more last question, Maharaj. Krishna is attracted by bhakti only, but not by vairagya or other process. But as a sadhakas, we are taking some austerity during Kartika month on the special, the fasting on the special day. So how do we understand this? கிருஷ்ணர் பக்தியினால் மட்டுமே கவர்ச்சி அடைகிறார். வைராகியம் மற்றும் பிற வழிகளால் கிருஷ்ணர் கவர்ச்சி அடைவதில்லை. ஆனால் சாதக பக்தர்களாக கார்த்திகை மாதத்தில் நாம் சில தவங்களை மேற்கொள்கிறோமே, இதை நாம் எப்படி சரியாக புரிந்து கொள்வது? So sometimes the vairagya or fasting are part of bhakti. So ekadasi and fasting on festivals is actually an anga of bhakti. சில சமயம் வைராகியம் மற்றும் உபவாசம் அனுஷ்டிப்பது பக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிப்பது மற்றும் விசேஷமான நாட்களில் விரதம் இருப்பது பக்தியின் ஒரு அங்கமாக கருதப்படுகிறது. It's related to worship of the Lord and serving the Lord. இது பகவானை வழிபடுவது மற்றும் பகவானுக்கு சேவை செய்வதோடு தொடர்புடையது. And thus it's in a different category from the austerities and whatever of the varnashram system. இது வர்ணாசிரம வழிமுறையில் கடைபிடிக்கும் தவங்களை தாண்டி வேறு ஒரு தரநிலையில் இருக்கிறது. Those austerities etc. are not related to Krishna, they are related to artha dharma and moksha. வர்ணாசிரம முறையில் கடைபிடிக்கப்படும் தவங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரோடு தொடர்புடையதாக இருப்பதில்லை, அர்த்த தர்ம காம மோட்சத்தோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. That's all, Maharaj, from online. Hare Krishna Maharaj. In today's class you were mentioning about the emphasis of bhakti over not controlling of the mind and the senses. So today's class you were mentioning about the emphasis is kept on the bhakti part, not on the senses and mind control part. So but in our aparad, 10 kinds of aparad during chanting, and the 10th offense is to not have material attachments. Emphasis given on the we have to be detached from the material things, and also one has to be attentive during chanting. One should not be inattentive. So in this part there is a detachment part and there is a mind control part is there. And if we don't chant attentively, it comes to the namaparad. And how does we understand what is the mind control of mind control in bhakti? நீங்கள் பற்றின்மை மற்றும் மனக்கட்டுப்பாடுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தராமல் பக்திக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். ஆனால் புனித நாமத்திற்கு எதிரான அபராதங்களில் 10வது அபராதத்தில் பற்றின்மை மற்றும் மனக்கட்டுப்பாடு வலியுறுத்தப்படுகிறது. எனவே இதை நாம் எப்படி சரியாக புரிந்து கொண்டு பக்தியில் ஈடுபடுவது? So controlling the mind and controlling the senses in bhakti means serving Krishna. பக்தியில் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது, மனதை கட்டுப்படுத்துவது என்று கூறினால் அது கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுவதை குறிக்கிறது. And thus austerities and fasting on ekadasi or jamastami, then that's a type of service to Krishna. தவங்களை மேற்கொள்வது, ஏகாதசி ஜன்மாஷ்டமி விரதங்களை அனுஷ்டிப்பது ஒரு வகையான கிருஷ்ணரின் சேவையாகும். So these are the principal way in which we control the senses and the mind. இதுதான் மனம் மற்றும் புலன்களை பிரதானமாக நாம் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு வழிமுறையாகும். Otherwise, how do we control the mind and senses? அவ்விதமாக இல்லாவிட்டால் எப்படி நாம் மனத்தையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவோம்? So we can fast like they do in the varnashram system. You can do vratas. எனவே நாம் உபவாசம் இருக்கலாம், விரதங்களை அனுஷ்டிக்கலாம் வர்ணாசிரம முறை போலவே. You can do yoga. நாம் யோகம் செய்யலாம். And practice pratyahara, withdrawing your senses, and dharana, etc. பிரத்யாகாரா, தாரணா போன்ற வழிகளை கடைபிடித்து நம்முடைய புலன்களை கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைக்கலாம். But all this requires great effort. ஆனால் இவை அனைத்தும் பெரும் முயற்சி செய்ய வேண்டியுள்ளது. And it's actually not related to Krishna at all. உண்மையில் இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரோடு தொடர்புடையதாக இருப்பதில்லை. So instead of doing that, we engage the senses in Krishna.
எனவே அவ்விதமாக செயல்படுவதற்கு பதிலாக நாம் புலன்களை கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறோம். So that is the way in which we control the mind and senses. இவ்விதமாக நாம் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறோம். Jai. Srila Prabhupada ki jai. Thus, the knot in the heart is pierced, and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is